బిట్కాయిన్ ఈజ్ ఏ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ నెట్వర్క్ అనమాట. అంటే ఇట్స్ పబ్లిక్ అంటే ఎందుకంటామంటే ఇక్కడ మనం వితౌట్ ఎనీ సెంట్రల్ బాడీ లైక్ ఎనీ గవర్నమెంట్ బాడీస్ ఆర్ బ్యాంక్స్, సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ లేకుండా వీ కెన్ డూ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ పీర్ టు పీర్ నెట్వర్క్ అనమాట. బట్ యాక్చువల్లీ ద అడ్వాంటేజ్ ఇస్ దేర్ ఇట్స్ పీర్ టు పీర్ నెట్వర్క్, బట్ ఇట్స్ లైక్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద పబ్లిక్ లెడ్జర్. సో సపోజ్ ఇఫ్ నేను ఒక ట్రాన్సాక్షన్ చేశాను అనుకోండి, నేను మీకు ఒక ట్రాన్సాక్షన్ చేశాను అనుకోండి, ఆ ట్రాన్సాక్షన్ పబ్లిక్ లెడ్జర్లో ఉంటుంది. దా ట్రాన్సాక్షన్ మీరు మామూలు జనరల్ సిస్టమ్, మామూలు రెగ్యులర్ సిస్టమ్స్లో మీకు ఇప్పుడు ఐఎంపీఎస్ కానీ ఎన్ఈఎఫ్టీ కానీ చేస్తే మీకు ఒక రెఫరెన్స్ నెంబర్ జనరేట్ అవుతుంది. సేమ్ వే ఇక్కడ ఒక హ్యాష్ ఐడి జనరేట్ అవుతుంది. ఆ హ్యాష్ ఐడిని మీరు డైరెక్ట్ blockchain.infoలో కానీ ఎనీ పబ్లిక్ లెడ్జర్లో కానీ వెళ్ళి అది చెక్ చేసుకున్నాను. నేను సపోజ్ ఒక ట్రాన్సాక్షన్ చేశాను, మనం 10,000 రూపీస్ పంపించాను చెప్పండి, మామూలుగా ఐఎంపీఎస్ ద్వారా 10,000 పంపించండి. ఆ ట్రాన్సాక్షన్ మీరు ఎట్లా చూడగలుగుతారు, ఒక రెఫరెన్స్ నెంబర్ ఇచ్చారనుకోండి, మీ బ్యాంక్ అకౌంట్లో రిఫ్లెక్ట్ అయిందో చెక్ చేసుకోవచ్చు, క్రాస్ వెరిఫై చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది పీర్ టు పీర్ నెట్వర్క్ కాబట్టి ఇక్కడ ఒక ట్రాన్సాక్షన్ హ్యాష్ జనరేట్ అవుతుంది, పబ్లిక్ హ్యాష్. నేను పంపించాను మీకు ట్రాన్సాక్షన్ ఉన్నారనుకోండి, ఒకవేళ మీకు మామూలు క్రాస్ వెరిఫై చేయాలన్నా ఆ ట్రాన్సాక్షన్ హ్యాష్ తీసుకెళ్ళి మీరు blockchain.infoలో కనుక ఎనీ బ్లాక్చైన్ పబ్లిక్ లెడ్జర్లో పెడితే మీరు ఆ ట్రాన్సాక్షన్ డీటెయిల్స్ చూసుకోవచ్చు. ఎంత టైంలో పంపించారు, విత్ టైం స్టాంప్, ఎంత అమౌంట్ పంపించారు, ఎవరు అంటే ఏ అడ్రస్ నుంచి ఏ అడ్రస్కి వెళ్ళదు. ఇక్కడ ఏంటంటే మనిషి పేర్లు ఏమి ఉండవు, మీ బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఎట్లా బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ పబ్లిక్కి ప్రైవేట్కి అంటారు అనమాట. పబ్లిక్ అనేది పబ్లిక్ అడ్రస్, సో ఇట్స్ బిట్కాయిన్ అడ్రస్ అనమాట. ఆ అడ్రస్ 32 డిజిట్ ఉంటుంది. ఆ అడ్రస్లో నుంచి ఒకరి నుంచి ఒకరికి ట్రాన్సాక్షన్ అవుతుంది. సో మీరు ఏ అడ్రస్ నుంచి ఏ అడ్రస్కి మనీ వెళ్ళిందో మీరు చూసుకోవచ్చు దాంట్లో. అది సో అంటే జనరల్గా మనకి పేపర్ కరెన్సీ, డిజిటల్ కరెన్సీ మన బిట్కాయిన్స్ డిజిటల్ కరెన్సీ. ఇట్స్ బిట్కాయిన్ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా డిజిటల్ కరెన్సీ అనే కంటే ఇట్స్ క్రిప్టో కరెన్సీ బేసికల్గా. ఎందుకంటే ఇక్కడ మీరు మామూలుగా బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ మీరు మామూలు సపోజ్ మీరు ఆన్లైన్ లాగిన్ అయిపోయి మీరు యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ద పాస్వర్డ్ అండ్ ఆల్, యూ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ద ఫండ్స్. ఇక్కడ ఏంటంటే పబ్లిక్, ఇక్కడ మన అడ్రస్ బిట్కాయిన్ అనేది మన అడ్రస్ రూపంలో అంటాము. అడ్రస్ అనేది ఇక్కడ అకౌంట్ లాగా అనుకోండి. ఈ అడ్రస్ పబ్లిక్ అడ్రస్ ఉంటుంది. ప్రైవేట్ అడ్రస్ అనేది నథింగ్ బట్ క్రిప్టోగ్రఫీ అనమాట. ఈ ప్రైవేట్ అడ్రస్ ఇస్తేనే నువ్వు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. అంటే జస్ట్ లైక్ పాస్వర్డ్ ఎట్లా మీరు ఎంటర్ చేసేసి మీరు ట్రాన్సాక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే మీకు ఓటీపీ కానీ ఏదైనా పాస్వర్డ్ వస్తుంది కదా, అట్లా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే అట్లా ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే ఒక అడ్రస్ నుంచి ఇంకో అడ్రస్కి మనం బిట్కాయిన్ పంపించాలంటే ఈ కంపల్సరీ ఈ ప్రైవేట్కి యూజ్ చేస్తేనే బిట్కాయిన్ ఒక అడ్రస్ నుంచి ఇంకో అడ్రస్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు బ్యాంక్ అకౌంట్ మీ అకౌంట్ నెంబర్ నాకు తెలిసింది అనుకో, నేను యాక్సెస్ చేయలేను. అట్లానే సేమ్ ఇది అనమాట. బిట్కాయిన్ అడ్రస్ కూడా నాకు తెలిసిపోయింది అనుకో, మీకు ఎన్ని ఉండే చూడగలుగుతా, కానీ నేను మీ బిట్కాయిన్ని నేను యాక్సెస్ చేయలేను అన్లెస్ అంటే నాకు ప్రైవేట్కి తెలుస్తుంది. ఈ ప్రైవేట్కి అనేది తెలియటం ఇంపాసిబుల్, ఎందుకంటే మీ ప్రైవేట్కి మీ దగ్గరే ఉంటుంది కాబట్టి. ఇది యాక్చువల్ ఏంటంటే మేజర్ ఏంటంటే ఒకటి ఛార్జ్ బ్యాక్స్ ఉండవండి బిట్కాయిన్. సో మీకు మర్చెంట్స్ కానీ చూసుకుంటే అన్ని మర్చెంట్స్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ అట్లా వాడితే ఛార్జ్ బ్యాక్స్ ఉంటాయి. ఛార్జ్ బ్యాక్స్ 5 to 7% ఉంది ఇండస్ట్రీలో. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈ ఛార్జ్ బ్యాక్స్ ఉండవు. ఒకసారి బిట్కాయిన్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇర్రివర్సిబుల్. ఒకసారి ట్రాన్సాక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిందంటే యూ కాంట్ చేంజ్ బ్యాక్, యూ కాంట్ రివర్స్ బ్యాక్ అనమాట. సో ట్రాన్సాక్షన్ ఇర్రివర్సిబుల్, అది ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్. సెకండ్ అడ్వాంటేజ్ అంటే టైం. సో బిట్కాయిన్ ఇట్స్ లైక్ ఇన్స్టెంట్గా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో కన్ఫర్మేషన్స్ టేక్స్ 10 minutes మ్యాక్సిమం, 2 to 3 బట్ ట్రాన్స్ఫర్ మటుకు ఇన్స్టెంట్గా అయిపోద్ది, విత్ ఇన్ సెకండ్స్లో ట్రాన్సాక్షన్స్ అయిపోద్ది. సో థర్డ్ ఏంటంటే మైనర్ అమౌంట్స్ కూడా యూ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ అనమాట. వెరీ వెరీ స్మాల్ అమౌంట్స్ ఆల్సో అప్ టు 8 digit ఉంటుంది. సో అప్ టు స్మాల్ లైక్ వెరీ మైనర్ అమౌంట్స్ ఆల్సో యూ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ బిట్వీన్ ద పార్టీస్. ఇండియాలో అయితే మేజర్లీ టెకీ కంట్రీస్, యూఎస్ అటు అయితే మీకు యూ కెన్ బై ద బర్గర్స్, యూ కెన్ పే ఇన్ ద రెస్టారెంట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇండియాలో అయితే ఇంకా అంత రెస్టారెంట్స్ ఆ నెట్వర్క్లో అయితే లేదు. ట్రావెల్ వాళ్ళు అయితే బెంగళూరులో అయితే ఆల్రెడీ ట్రావెల్ వాళ్ళంతా వాడుతున్నారు బెంగళూరులో. హైదరాబాద్లో అయితే నాకు తెలిసి అయితే అంత స్టోర్స్ అంత యాక్సెప్టెడ్ లేదనుకుంటున్నాను. బెంగళూరు అయితే బాగుంది. బెంగళూరు, ఢిల్లీలో అయితే ఉన్నాయి ట్రావెల్ కంపెనీస్, వాళ్ళు యూజ్ చేస్తున్నారు. సో ఈ బిట్కాయిన్స్కి మా ఎకానమీని ఇంపాక్ట్ చేసేంత అంత ఉండకపోవచ్చు. ఎందుకంటే మేజర్ రీజన్ ఏంటంటే ఇట్స్ ఓన్లీ 21 million, ఇట్స్ ఓన్లీ లిమిటెడ్ వాల్యూ. సో మనం సపోజ్ మీరు ఎకానమీ చూసుకుంటే ఇట్స్ జస్ట్ కరెన్సీ ప్రింటెడ్ 15 lakhs yesterday that figure is around 15 lakhs something like that. This is only 21 million bitcoins for the entire world. సో ఇండియాలో మ్యాక్సిమం సపోజ్ అనుకున్నాను, మ్యాక్సిమం అది ఇండియాలో సర్క్యులేషన్ ఒక 1 lakh bitcoins ఉండే అనుకున్నా కూడా it's almost it's the value is nothing. Impact wise it's nothing actually. It's 0.001. సో దీనికోసం జనరల్లీ అకౌంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇట్లా నడపాలంటే ముందు ఎంతో కొంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలి కదా. అంటే ఇది ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనే కంటే ఇది సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ బై బిట్కాయిన్ యూ కెన్ బై ఇట్. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏం కాదు. ఇప్పుడు సపోజ్
It's a virtual currency. So virtual means the absolutely the value should be zero because it's not gold. It's not linked to any asset. ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు గోల్డ్ కొన్నారనుకోండి మామూలుగా ఇప్పుడు మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్చేంజ్లో గోల్డ్ కొన్నారు. సపోజ్ 1 kg గోల్డ్ లాట్ కొన్నారంటే దానికి లింక్ టు వన్ రియల్ గోల్డ్ వాల్యూ. సో ఇట్స్ లింక్ టు ద అసెట్. సపోజ్ మీరు స్టాక్ మార్కెట్లో రిలయన్స్ కానీ అట్లా ఫీచర్స్ కొన్నారనుకోండి, ఇట్ లింక్ టు ద ఒరిజినల్ కంపెనీ ఆఫ్ ది రిలయన్స్. హియర్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ వర్చువల్. సో దోస్ ఆర్ రిస్క్ టేకర్స్, లైక్ హై రిస్క్ టేకర్స్ కెన్ ఓన్లీ బై. Small people can't buy, and also the price is very high. Now it's around 3 lakhs rupees in Indian currency. So small guys can't able to afford. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఆ భూమిలో ఇంపాక్ట్ ఎంతైనా ఉంటుంది, 3 lakhs. సో ఒకవేళ బరస్ట్ అయిపోతే ఏమైతుంది పెట్టిన మనీ అంతా? అంటే అది ప్రాబ్లమ్, రియల్ ఇట్స్ ప్రాబ్లం. ఈ టైంలో కొంతమంది హై రిస్క్. ద ప్రైసెస్ నౌ ఇట్స్ అరౌండ్ $5,000 ఇంట్రెస్ట్ మార్కెట్. Those who are taking risk in the early stage, like it was 10,000, 20,000. In 2014 we started. That time it was 12,000 rupees. That time those who bought in the early stage, they are getting advantage. Now those who are buying right now, it's high risk. Like suppose if someone bought, if the market is crashes, they lose the money. Because it's not linked to any asset. So nobody knows what will happen tomorrow. But just 1 month back, the price went up to $3,000. The next day, it crashed to $1,800. $1,200 is crashed. That means almost 1 lakh rupees wiped out. So the people will be lose the money. So this time it's like high risk to buy. Those who want to buy, better to don't buy. సో ఈ బిట్ కాయిన్స్ మీద గవర్నమెంట్ ఫోకస్ ఉందా? ఐ మీన్ గవర్నమెంట్ See, already government formed a standing committee. Government formed a standing committee for how to like regulate or how to watch this bitcoins and transactions and everything. And the government, the standing committee submit the report to the finance ministry. So now the government people are waiting for the finance ministry. Even the government is called the public opinion, my.gov.in also. That they ask the public opinion also. And the government is formed a standing committee, and the standing committee take all the inputs of the various departments and given to the report to the government. The Minister of Finance is waiting for the final like verdict, what they want to say. But already bank like countries like Japan, they already regulate the Bitcoin as a digital asset. It's a digital payment token. And Singapore as a digital asset, and Australia as a digital asset, and US also regulated many of the states. US in every state have their own like the compliance system on financial markets. Some of the states are already regulated in US also. So it's a like kind of thing, but India may takes a lot of time to regulate. But maybe they'll come up with some like, guidelines how to transact, how to do like that. ఓకే. ఇప్పుడు మీరు ఇదన్నారు మనకి మన డిమానిటైజేషన్ ఎఫెక్ట్. ఇంతవరకు మనం డిజిటల్ కరెన్సీనే ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా యూజ్ ఇంకా చాలా తెలియదు. సో బిట్ కాయిన్స్ని గవర్నమెంట్ సేమ్ థింగ్ లైక్ ఒకవేళ ఇది ఉంటే ఎంతమందికి రీచ్ అయ్యి ఎట్లా ఉంటుంది? అంటే బిట్ కాయిన్ అనే కాదు, మీరు సేమ్ కాన్సెప్ట్. ఫస్ట్ పేపర్ కరెన్సీ ఉంది. సో నౌ దెన్ వీ మూవ్ టువర్డ్స్ ద క్రెడిట్ కార్డ్స్. ఇండియాలో క్రెడిట్ కార్డ్స్ అడాప్ట్ ఇప్పుడు వచ్చింది. బట్ ఇఫ్ యూ సీ ద ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్ లైక్ ద ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్, ద రీజన్ సిన్స్ లాస్ట్ 20 years నుంచి వాడుతూ ఉన్నారు. సో మనం ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేస్తాం ఈ డెబిట్ కార్డ్, క్రెడిట్ కార్డ్స్. ఎవ్రీబడి నౌ దెర్ ఇస్ నో ఆప్షన్. సో నౌ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు డ్రా ద. సో క్రెడిట్ కార్డ్ కానీ డెబిట్ కార్డ్ కంపల్సరీ వాడాలి ఇప్పుడు. అట్లా అయిపోతుంది. సో సేమ్ వే లైక్ నౌ ద ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ స్టార్టింగ్ ద న్యూ థింగ్స్ యాక్చువల్ డిస్టర్బ్ టెక్నాలజీ. So they are using the technology behind this Bitcoin is very good actually, the blockchain technology. Now all the like financial because for see the banks actually they are spending crores of rupees, a lot of human power for just do the settlements of the transactions, for cross verify of each transaction. The blockchain is advantage is there that it will cross verify instantly. It's not required to again the human interference to cross verify. So they will reduce the cost also for transactions. So now the banks also trying to implementing onto this technologies and all. So it takes time actually. But in India, countries like India, it may take another 5-10 years. But it will be like there is like the flow is there. We have to follow the flow, but it takes time actually. Now we are using the digital currencies, and it may take another 5-10 years. Down the line, we'll use the virtual currency. If you see the Raghuram Rajan, that RBI governor, it clearly said it takes 5-10 years. Down the line, the virtual currencies can use it in India also. But ఇప్పుడు మనకి ఎలా ఉంది అసలు ఇండియాలో బిట్ కాయిన్స్? బెంగళూరు ఇట్లా కొన్ని చోట్ల వాడుతున్నారని చెప్పారు. సో ఇంకా ఎక్కడెక్కడ మేజర్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది అవుట్ ఆఫ్ సపోజ్ out of 100 transactions, 80% of the people are using only techies, high risky guys. It's not comes to the common man. It takes, see now
See, if you go for common man, now still they are not using the debit card, credit card. So the same way, this is very difficult to keep the private keys and all. So it's a very difficult. Like countries like India takes a lot of time to use it. సో ఇదంతా లీగలేనా? The Bitcoin system, Bitcoin everything is legal only. ఓకే. So the regulatory is like it's still in the government is in the like in the waiting who want to be regulate these Bitcoins and all this. So, suppose countries like Japan and all they already regulated with their own government laws, and US also regulated, and Japan also, Singapore also regulated. But India like it's waiting for the government who is regulating. Maybe SEBI or some government body will regulate this one or give some. సో ఇప్పటికైతే ఎవరు రెగ్యులేట్ చేయకుండానే ఇచ్చేస్తారు. See, the Bitcoin, the transaction system is legalized system. Why? Because the transaction is going through the bank only. Suppose if you want to buy any Bitcoin or anything, you have to transfer through the bank channel only. There is no point of cash transaction. So the transactions between the parties also through bank wire transfers only. Bank wire means either IMPS or NEFT. So the transactions are legal only. So there is no point of that one. But suppose in government will regulate it like what is it? This particular government body will give the regulatory body that one, and then it will come up. It's a good business. So like more companies will come across, and like suppose how it is the e-commerce. Previously it is not been regulated. Now in 2017 starting itself March I think it was been regulated as a marketplace. So a lot of funds is coming to like FDI foreign investments are coming into pour into the market, and the e-commerce business also boomed like anything. So similar like this, but it takes time. It's not be like one day it will happen. It takes time to regulate the things actually. ఓకే. ఫర్ సపోజ్ ఇదేమైనా మిస్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? మిస్యూజ్ అంటే అసలు ఛాన్స్ లేదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక ట్రాన్సాక్షన్ సీక్రెట్ ఏం కాదు, ట్రాన్సాక్షన్ ఇస్ పబ్లిక్ లెడ్జర్. ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఏంటంటే ఇమీడియట్గా ఒక హ్యాష్ జనరేట్ అవుతుంది. ఆ హ్యాష్ మీరు కమ్మలు డైరెక్ట్గా ఓపెన్ చేసేసి మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇమీడియట్గా. మీరు బ్లాక్ చైన్లో కానీ చాలా పబ్లిక్ లెడ్జర్స్ ఉంటాయి, బ్లాక్ చైన్ .info, ట్రేడ్ బ్లాక్ కానీ చాలా ఉంటాయి బ్లాక్ చైన్ సంబంధించి. మీరు జస్ట్ వెళ్ళిపోయి చెక్ చేసుకోవచ్చు. పబ్లిక్ లెడ్జరే కాబట్టి దీంట్లో అంటే ఇంకా ట్రాన్సాక్షన్ నేను పంపించలేదు అట్లా ఇంకా ఇప్పుడు IMPS అని ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అవుతాయి అట్లా ఉంటుంది. దీంట్లో పంపించలేదు అంటాను కూడా ఛాన్స్ కదా. హ్యాష్ పెట్టి మీరు హ్యాష్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రెఫరెన్స్ నెంబర్ అనుకోండి, అది చెక్ చేసుకోవచ్చు మీరు. ఓకే. సో అంటే నేను అనేది మిస్యూజ్ కేసు అంటే ఒకవేళ తేడా వస్తే గవర్నమెంట్ కేసు పెట్టడం కానీ మనకి ఇప్పుడు జనరల్గా ఫెమా ఇలాంటివి ఉన్నాయి. ఇది ఫెమా బేసికల్గా లేదు, ఇది ఫెమా కింద రాదు బేసికల్గా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ప్రజెంట్ మామూలు సపోజ్ మీరు ఇండియాలో ఉన్నారనుకోండి, యూఆర్ డూయింగ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ బిట్వీన్ INR ఓన్లీ, సో Indian rupees ఓన్లీ. Suppose if you are buying the goods, like suppose FEMA guidelines and all, if you are doing the out of the currency, like third party currency, suppose if you are using the US dollar, if you are buying Bitcoin with US dollars, it's a FEMA. Okay. But nobody access the US dollar, so everybody access the INR only. So that is no point on the FEMA. ఓకే. సో ఫైనల్గా బిట్కాయిన్స్ ప్లస్ మైనస్ పాజిటివ్ అండ్ The technology behind Bitcoin, the blockchain, what it is there, it's disruptive in nature. The long term, it's very good actually. So there are many advantages there in the technology wise. The price wise, okay. The price who doesn't know, maybe price may crash also. So but technology behind this Bitcoin, whatever it is, the blockchain, it's a very good advantage. Maybe tomorrow the governments may come across and can create the virtual currencies instead of digital currency.